근데 여기 양자대 캬르직 세네 간다 좀 와. 캬르직 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 양. 네. 빨리 문. 괜찮죠. 야, 와. Departing, there's arrival. Dāmbā Chom jāmbē den den nēndē de jin jīn je jīmbā bon ra rā chom jāmbā ba yang yāndā da bar bārā zo be dzōbē sang sāngē ge re ba rīpa dang dāng sha shāsū zun den ba dēmbā de wa dēvā ri she ba de jīdē den gen ba jīmbā ge wu jīvē du dūvē la kōlō la ge ru gyurvā la lāna na mē me bā ba la na lāna me mē nam nāṁ ge gē dong ba dōmbā sang ge sāngē chom chōndē den de dēvē pe ge wa chā sha yā ya du tūpā ba lā la chā sha tsē zu lō chū chom sū du chā cha sū zu jē je wō dōmbā Chom jāmbē den de nēndē de jīn jin je ban ra chom ba Rajamba yang da yandaba bar zo zobe be sang sangye ge re ba riba dang sha zu shazu den demba ba devara je Jeva jiden jide gemba demba gevu givu duve duve kalu kalu gyuva gyuva lana lana meba meba lana lana mena menam gedam Jamba sange sangye chande chande deve deve gewa gewa shakya shakya tuba tuba la la chanze chanze chande Chanda gyazo gyazo je wo jevo dumbo Chomden chonde de 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 jin jen she shewa wada da jomba jomba yanda yanda par ba zobe zobe sange Reba riba dan dan shazo shazo demba devara Devara sheba sheba jiden jiden gemba gemba Yevu jevu duve duve kalu kalu gyurva Lana Lana me me wa wa lana lada me me nam ge damba sange sange chomden chonde de de be ge bege wa wa shakya shakya tuba tuba la shadu Judo chodo jazo jazo je Ogande Gani gane zo zo ke tam ketamse se sa Sajen jin de la gombo dumbo Murne ne mani Mani jidin jidin dina dina choje choje son de se Deze ke ba keba kyola kyola cha cha zelo zelo nanda Nanda puma puma chodo chodo suzon suzanwa wa Ishe Jazo gyaso se je seje lumbo ra lumbora Raba Raba jidin jiden sumna sumna lame lame wa Gombo Gombo juni juni kyola kyola cha cha zelo zelo zenjo Demba demba jime jime dawe dawe sha sha se do Sejo drawa drawa kyola kyola cha cha zelo zelo Dure Dure kyona kyona sipa sipa sumaji sumaji Nyame Nyame kinjin kinjin kyola kyola cha cha zelo zelo Gombo Gombo tuje tuje shedemba shedemba Tamje Tamje jembe jembe dabo dabo Sona Sona yenden yenden gyatso gyatso jin jin Dejin Dejin shela shela cha cha zelo zelo Dabe de ja Dejan dewa shewar gyur gyur Yewe Yewe genson le son drojin roje Jede Jido dandan dandan jogir jogirbo pa Shigyu Shigir jela jela cha cha zelo zelo Drone Jowe drove lam la yang yade den Laba laba dala dala dune radune Shenge Shenge damba damba yen den yendende den Kindu Gindu la la yang yang cha cha zelo zelo Diba Chiang chiang mi mi ja ja shin shi Gewa Pusung pusung so so barge Rangi Rangi sene sene yon so yonzu du du Dene dene sange sange tempayin tempayin Karma Karma rabri rabre marme marme dan dan Gyuma Seba seba chubu chubudam Milam Milam lodan lodan tinda tindambu bu Tuje Tuje chenam chenam de ditada tarita Solan Solan de de tamche tamche sipayi sipayi Goban Goban topni topne kengen kengen ratude ratude Danadan Shive jive laptuve laptuve Sive Sive sole sole rohantu rohantu varsho To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, the Gata, knower of the world,
supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When as supreme among humans you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom motion like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one Gandha thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of age, sickness, and death. Baba kunjo samla cha salo dige dage taba duje na jomdende gyabu ga chago bumbu rilang gelonge gindu jimbo dan janju sembe gindu jimbo dan ta jitu shuzo de de jomdende samo na wa shi jawe shuge nanda ge tengen zela nyombo shuzo yande se Chanju semba semba jembo baba jere ze wanju shera ge paru du jemba samo chupa nila nambar tajin bumbu mabo de dala yang ranjin ge tongpar nambar tawa ene sange ge tu sedan demba sharibu chanju semba semba jembo baba jere ze wanju la de ge jeme so Rijibu gandala sherage parudu jimba samo cheba cheba dheba teji lala varja teke jeme badan janju samba samba jambo baba jereze wanchu ki sedan demba sharanda tade bola teke jeme so sharibu rigibu mo gandala sherage parudu jimba samo cheba cheba dheba de didar nambar tawa chate bumbo ngabo deda Layan Ranjingi Tompar Number Yanda Par Jesu Tao Su Tomba O Tomba Ni Su 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 Tomba Ni Shimayin Tomba Ni Legan Su Shimayin Nom De Jin Du Surwa Dan Du Shi Dan Du Shi Dan Number Shepa Nam Tomba O Charibu De La Chu Dan Je Tomba Ni De Tsini Meba Mageba Magaba Jima Meba Jima Dan Sheva Jiva Meba Gamwa Meba O Sharibu De La Vena Tomba Nila Zume Sorwa Me Duji Me Nambar Sheba Me Nawa Me Name Jeme Yume Yime Zume Dame Jime Rume Reja Me Jome Domi Ge Kame Bane Yige Kame Yige Nambar Shebe Kange Badu Yame Do Mariba Me Mariba Seba Me Bane Gashi Me Gashi Sebe Badu Yame Do Dejendu Dome Wadan Gunju Wadan Gobadan Lame Yime Toba Me Mado Bayame Do Sheribu De Davana Janju Semba Nam Toba Me Bichiru Sheragi Baru Du Jemba Latin Jine De Semla Jeba Me Jin Taba Me De Chinji Lole Chindu De Ne Nyangele De Betar Chindu Tuzundu Nambar Shube Sange Tamji Gyan Sheragi Baru Du Jemba Latin Lana Me Bayanda Bar Zobe Janju Du Mumbar Zoba Sange So Teta Wena Sheragi Baru Du Jembe Riba Jembe Lana Me Be Mi Nyamba Da Nyambe
Dunga tamje ratu shivar chebe nga, mizu wena tempa sheba jate shira ke paru do chebe nga, me ba thaya ta, kate kate para kate para sangate buddhi so, shari bu janju sampa sampa shampu te ta shira ke paru do champa samo la la par shavu, tene shonde te tenge zen, tele shinde janju sampa sampa shampu, baba jene Lexo, Shejawa, Jine, Lexo, Riki, Fu, Tete, Shino, Tete, Shinde, Chidara, Kyoge, Tempa, Shindu, Shirage, Paru, Chimpa, Samola, Jeba, Jade, Tishin, Sheba, Namgya, Jesu, Yiramu, Chomden, Dege, Dege, Cheka, Tsene, Tselan, Tempa, Shere, Dade, Buddha, Janju, Semba, Semba, Chempo, Baba, Shere, Wanchu, Tamje, Nimbe, Koro, Teda, Adam, Yidan, Hama, Yidan, Jisa, Chepe, Jidin, Yiran, De, Chonde, Dege, Sumba, La, Mumba, Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to there is no consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. That is merely beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, holy and clearly awakened ones have had most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, none surpass mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. O Shariputra, this is our Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. And then the Blessed One rose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One says this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that all gathering in the world is its gods, men, and their gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Dāngā bōtērēn sāñi mō nōngchō mō tōgō tsindā tēshē dā. Dā nōngchō mō tōgō tsindā āsāyā dā dā. Nā tīndē īrē zōngā dāngā bō gyāsē chīmbō shiwā lā. Dā kārī sōngbō yō rē sī na. Gēdē chū sō yō na. Chū na tēlā. Mē kā jīshī yō sī. Tēlā mē kā jīshī yō sī.
아니 양 개대 쥐어서 매나 아니 텔라 메가 지치 팽신 그래서 당하고 다들 집하게 대두 내당 요왔당 투야지 여가 있나 아니 가르치는 쪽을 매 근데 요왔당 투야 매버지는 아니 텔라 가르치는 지금 마태와다 마지바다 섬제 가르치는 지기 요요세 근데 송구야래 지수 Thank you. It is now Sunday, the time for the introductory lecture on Padadharma. And so then, what was it that the illustrious Shantideva observed? They observed this in this way. If it may be changed, why then despair over it? If it cannot be changed, what use is despair? Therefore, what's meant is, regarding pain and pleasure, if that situation may be altered, may be changed, then why despair? And if it cannot be changed, what use would despair be? 뭐야 다 대대 인디 다 직다른데 뒤에는 직 모두 체스 내가도 니시 체가 또도 지시 제거야 그거 괜찮 아니 개발도 봐보지 이거 말해 근데 이도 말아서 내 최니시 제거야 돼 미유 예진 직전 아니 라게 한다 근데 지치는 건 좋다 최니시 지기 해서 그렇지 And so then we are now gathered for a lecture that is an introductory lecture to Buddha Dharma in an exchange that is one of lecturing and listening with a shared principle, purpose, and reason for being together, an exceptional one. The exchange that is to lecture and to listen in Buddha Dharma, sharing a definite goal. 뭐야 근데 인디 당나도 가르에서 나타 다 샘진 나도 내서 코아 디나라 내얘기 샘진 너다 주 단내다 니여데 너다 주 니가라 다 간다 대두다 저와요 장장 차기요 대두기 저와요 장장 차기요 세상도 대두기 내당 대 아니 맞으러다 정말로 속바이네다 ber바이네다 다 간가 대화시 되어봐다 동네지 믿어봐 이바디 인생 딜러 때네 아니 맞으게 근데 간다 최바 많이 봐 지소 결과 간대지 뭐 있나야 그 내당 대화지 투자해 대화지 지도라 아니 다 자와 가리지 강시 두바 탐제 대화지 두배 치기 지기여 봐디 자기 열어서 뭐지 Now we, along with all sentient beings, we who are the contents of the physical universe, we who are alive within samsara, and samsara, that is the external physical universe with its contents that are sentient beings, both that external physical universe and its contents, sentient beings are in close relation to that experience of pain and of pleasure. And that experience of pain and pleasure is a concern privately for an individual, publicly for the collective. And it is for this reason then that there is a relevance to both the person who professes Buddha or does not, the public person as well as the private word person, all share in a hope for well-being, and in all their activities strive for just that. 그다음 이제 다 맞아 대사기 뇌이나야 대어 보고요 대얘기 쭉 심지이나야 대어 보고요 미두버티 열때 있는 세워 합시 세 보고요 어야 뒤 더달았다 탑 상에 나서 지여 봐 이발 탑 상에 망고요 이 나네 자다 탑 초도 주버티 아니 나 말아서 오케이 최를 때네 최규치 투야디
탑 개발진도 봐봐 이 말이야. 제가 대체도 아니 맞았다. 그리고 이제 최니에서 다 잡아대. 저기 해서 The external environment is conducive to well-being. The mentality of sentient beings would be conducive to well-being. In both the external physical environment and among sentient beings are the undesirable experience of pain that would be addressed in order to remove. There are many means for this, better and worse, but best of all, as a means to this, is the transformation through the practice of Buddha Dharma. And for that reason, we are gathered as we are today in the exchange of lecturing and listening to Buddha Dharma. 근데 인류 다 맞아 미유 지금 치더라. 아니 맞아 제가 인류 다제 두야지도 통마. 내가 가르치 뭐 있나요? 지대게 자와. 아니 추억이 자와. 아니 직파게 지도 가르치기 자와 임바 있나요? 원로 차시 뭐시 자와. 아니 중도 다 배부 제부스 뭐 조심스럽게 되게 시행이야. 근데 이제 와도 다 고바 체벌진 지여봐 인도 고바 체벌진 그게라 뭐 꿀ung 개침부시 다 차리요. 그래서 With this as the objective, then in order to make the realization of the objective possible, there must be adequate preparation. Whatever the endeavor, a worldly endeavor, a dharmic endeavor, the endeavor depends upon preparation. The preparation is followed by its execution and then a conclusion, which is the realization of the intended result. So these, the preparation, the actual execution, and the conclusion are always involved, and especially so when one's purpose is exceptional. That preparation, that is the refinement of the intention, is critically important. 뭐 이제 인도 다 맞아 말하는 거 미지 다 미지 딜을 차샤버네 미지 디나 다 맞아 모두 주선 그 자와 너의 자와 대비 자와 사회 자와 예비 자와 걸리지 제바 있는 자와 되게 탐지 아니라는 대화 토백이 귤을 거투야 자기 소고요 이 소야의 자기 당보디 다 구름줘야 자기 열해서 So then in this life, take the present life as an illustration, and all that goes on during it, motion and rest, eating and sleeping, that all of these activities become the very causes for well-being, requires the supportive condition for just that, that is, the refinement of the intention. 이제 인디 만나서 공부찍 모두 맞아버 있는 자 세카 강모도 마세버 있는 자 이까마 찍모도 맞아버 있는 자 간디 자와 간디 세번 되게 상황으로 라는 동해 마요야 대화 용어야 귤을 거투야 자진디 꿀ung을 한게 쏘고 제가 꿀ung 찍어야 돼 자와 있는 대천보를 대 나는 다 맞아 그런 게 대화 탈투가 라한다 신 탐색이 대화 탈투가 토마토 승이 다 된된 꿀ung 거 잘려고 야제 자다가 자기 어려서 And therefore, whether it is a single step, a single bite, a single minute's sleep, whatever, that they become that which averts pain and suffering, and the very cause of well-being, requires the supportive condition for those consequences. That is the intention itself. The intention itself, which underlies the action of great importance. And when that action to be realized is the realization of the ultimate and well-being, both for oneself and all others, then of course this would depend upon the intention.
it is 100% certain that it does. 근데 이게 자와디게 자와 컨실인 바이는 자와디 타르신 발라 꿀롱 위에 바이는 자와 타르신 바이 그래 자와 가르쳐 바이는 자와들라 발제 모여 그래 자와디 제베 내가라 아니 랑게 자와디 뉴르도 주버 제국이 위에나양 꿀롱 되게 어디 온게 위에서 Whatever the activity, where the intention to that action is present, then it may be realized. It may be consummated, and the very presence of the intention will eliminate obstacles to the realization of the intention, and it will make rapid the realization, that all dependent upon the intention. 근데 인도 딱 알아서 꿀롱 줘야 전부 망고요 임바 있나야 아주 꿀롱 가르쳐 그랬으나 딱 아주 랑 대화 대화 배 대신 랑 동네 미디어 배 대신 랑다 랑들 셈제 탐제 셈제 우당이 따 유제 탐제라 아니 대화 토바다 동네 미디어 처럼 하고 치도라 아니 네 년기 최시기 아니 저 라네 딸기 삼배 꿀롱 들리죠 그래서 While there are many processes in the refinement of an intention, the one relevant to us now is to recognize that just as each themselves wishes for their well-being and wishes to avoid pain, so too do all others wish to realize well-being and to avoid pain. And therefore I will listen here to Buddha Dharma, lecture now in Buddha Dharma, and put into practice the Buddha Dharma in order to alleviate pain and sorrow for all others and to realize well-being for all others. I will do this, and this is the refinement of the intention. 이제 꿀롱 때야 때 숙처와 용하다 꿀롱 뒤 아니 바게 간다 요원에도 용토야라 아니 단도 뒤가는 꿀롱 간데죠 그랬으나 다 수수 된대지 제투야지 차견지 고부도 된대기 제투야 차견이 아니 간데지도 봐 제바체 아니 다 뒤토버시 샤한다 시행이 된 탈도바 제투인들라 아니 산제지 고방 장주지 고방 스네지도 뒤토바이나 심지가 된 탈도바 제투고도 제가 되게 이런 장주지 고방 심지 탐지 대화로 거기치도 아니 장주지 고바지 토바를 책임이 산에 그럼 어디 그런들라 다 장주기 심지심을 그런스 다기 열에 제가 뒤쪽으로 해서 or the intensification of such an intention in order to make such an intention unchanging. What, in addition, may be added? The observation that to realize such a thing as a well-being of all others, I must find the supportive conditions which make that possible. What's out there making such a thing possible? I undertake an examination to find what sort of thing there is to support that, and find that for the realization of the well-being of myself and all others, there is just such this realization of Buddhahood, which ensures that. Therefore, I must achieve just that for the well-being of myself and all sentient beings. In fact, I will realize the enlightened state of a Buddha. 다디 꿀롱주주 꿀롱주에서데 개침보를 제가 꿀롱주주 시에가 예송하시 This is to direct the intention through the awakening mind of bodhicitta. This is how one would refine their intention. This intention is so critically important that I comment on it as I do just now. 자주기 심비 꿀롱주가 이나 아니랑이 다 예사도 아니 즉 가르쳐봐 있나요 상마 탐제 아니 라마 대화 톱제기 그걸 두고 열에 요 개화선 차게 열에서 An intention directed by the awakening mind of bodhicitta in this way makes being any time at rest or eating, sleeping, all actions, the very causes for the realization of well-being,
and every action virtuous. 여기 요랑이 무슨 그 자와 탐지 개화를 두고 여봐이나 아니 그 제부디 대화 차이가 제가 대화 차와 있나 아니 랑라다 백가지 매베 톤 대화 두기 규디 토바 대화 두 규디 토바 있나 대외 제부 네 계획 제부 대화도 연구를 해서 Where this is present, then any action, physical, verbal, or mental, becomes virtuous. The virtuous action, invariable cause of its consequence, that is well-being. A well-being that is realized without any difficulty, for all one's actions have become the very cause for well-being, as they are all virtuous. 제가 근데 이유가 랑라 대화 중앙이나 랑이 미유대로 두고 했던 거랑도 최니시 최고의 미유디 아니 랑라 대화 토를 시도로 왔으나 비디 대화 토고요 대화 토에 시도로 아니 규들이 상국이 요바데 셰베고는 제발에 그래서 근데 이유 땅랑도 대화다 동해생도 또었다 카레스나 셈 둘월에 대화 셈 마두월에 동해 하다 다토나 어디건 용이 Then where well-being arises, then the arising of that well-being is the realization of the objective underlying the exchange of listening and lecturing in Buddha-dharma. And a well-being has arisen for the reason that the causes for it are present, and this one must realize and understand that ultimately well-being and pain are well-being of the mind that has been mastered, is pacified, and pain of the mind so long as it is unmastered, unpacified. 근데 이게 딱 말하면서 지금 셈 듀어들의 대화 셈 모듈의 동해 용어에 봐 인도 다 랑기 네 내사가 주기 지금 대란내 셈제 강가 다 안다 동해 네 동해기 네 수itel의 여바 봐 주네 대화 용어에 탑시지 유나 아니 네냐 벌써 지국으로 와 제바이나 아니 고 된다 된다 자와로 와 세상 근데 이들 먼저 애들 죄수 유나 미고 가지고 죄버 지국으로 와 세상 대지도라 먼저 다 죄미시 제바 대양 죄수 줘 맞을 때 당라 대화 탈투고 중에 불러 줘 어디게 제바 인사 아니면 맞지가 전 대기로 말 쥐고 해서야겠다 이제 차가 해서 For us, then, when it is the unmastered, unpacified mind that is painful, and it is mastery and pacification of the mind that makes for well-being, when this is the situation in fact, and when in the external environment and shared among all sentient beings within that environment, the circumstances of those beings, when the circumstances are dependent upon just this, and where there is a means available for making a transformation in the state of mind, a transformation that will make for action being meaningful, then one would make that transformation as observed. If a situation may be changed, then why despair? If the situation may be transformed through listening and lecturing in Buddha Dharma, and especially making that activity authentically consistent with the Buddha Dharma, so that it becomes the cause for the realization in the ultimate and well-being, then we find our purpose, which is to bring about the transformation where that transformation is possible. 딱히 바나나도 틱파게 레드 균제기 렌제기 남샤다 되네 만다르 파게 지금 추이기 또 그때 나나도
Barbana 지대지 커미나 동도 만화도 수수 미지는 미지 세니 시타마 시도 저거 아니 지대를 저게 아니 지치기 중앙의 거자가 된데 토네 아니 말한다로 도도 매되게 아니 바랬다 우리 망보였다 진zul라야 고난 랑기 레기 사베 레 용구고 여바다 아니 다 간다를 레디 또 간다를 레디 마세바이나 동에디 용구 여베 되게 또 보통 중앙이도 텔라 마가와치는 팽게 말해 마가와치 지가 팽게 말해 텔레 다 레디 셋업다 레디 방다 도고 탑 제주도 레기를 동반이 bomba 제베이나 이 탑상 상쇼 차기 어려서 Then consideration of karmic causality, consideration of the nature of phenomena, that the universe itself will collapse into a vacuity again, that a born individual will die in the end, that environmental disaster, natural disaster, and the like are unavoidable as they are the necessary repercussions of one's accumulated karmas. So long as the karmas are present, then their results must ripen. As it is necessarily so, then we oughtn't be distressed or despair, but to address karma, accumulated karmas, the best of all available means is meditation in shunyata, emptiness. 다시 하디네 다마도 계산도 다 지난 셈 뒤에 좀 봤어. 대화디 간에 연구를 셈 뒤에 연구를 셈 뒤에 림바디 다 셰어 치돌라 아니 맞아 가르쳐 버렸으나 다 람지 전주 람림 어디 따고 차샤버이나 아니 셈 뒤에 림바 하나 셰버 셈 뒤에 림바 망고 유베 나는 셈 뒤에 림바디기 때 아니 봐수 가사 찍 냠소 랑베 림발라 수 뒤 아니 봐 셰버 된데 신주자마 아니 간다 개버 봐봐 아니 셈 뒤에 림바 신이 망고 유베는 셰 망고 유베 나는 초도 비와 개버도 봐봐 되게 직제 아니 되게 이르자마자 모두 대체네 아니 모두 다 나도 뭐 최친인 제디 남지 장주 남지를 봐 셰보야 돼 아니 다 간다는 한수 셈 뒤에 대화 중앙을 셈 뒤에 그거 셈 뒤에 밥 셰야게 아니 망고 예배 나는 초도 봐 남지를 봐 되는데 아니 대신 나도 로제나는 맞도 셰바다 예배 아니 다른 것도 제기 어려서 where there are many processes toward pacifying the mind, when well-being is discerned to arise from the pacified mind, and when we are invested in that pacification of the mind, then becomes relevant the great treatise on the stages of the path to enlightenment, for its contents are exclusively the means to pacification of the mind. And of all the many processes for pacifying the mind, they are all condensed in the text so that any given individual may have the exceptional guidance in the steps involved in pacifying the mind, as there are many who indicate how a mind would be pacified. Of all those many instructions here, as we lecture in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, this is to indicate the very best of all possible means for pacifying the mind in order to achieve well-being. And so we lecture in the great treatise and listen to the great treatise on the stages of the path to enlightenment. 제가 내일이
간다 디나 거든 나도다 람리 고는 마시 연도 잠바 람지 림바 딜라 람림 딜라 아니 바게 믹스 케주 가르창 요래 아니 가르 요래 스디 잠바 나도다 쳐와 주연도 아니 람림 디나라 도주 송럽 탐지기 단내 강가 수 듄 차상 디나 듄이 셰바 이바이나 제작 내 현을 쳐버도 봐 제작 가장 상보 아니 이제 여바인다 제제 마상와 매버 뒤비 쳐버 직세 제제 마상와 매버 뒤비 쳐버 직세 다 되는 나라도 풍도사 다 남지 림바들 야채베 남지 림바당 사물 남지 림바 니요 다 야채베 남지 림바디 또 봐봐 통맥 유네 제가 참바 아니 봐봐 통맥 아니 마 라마 주바 직세 다 되는 파제 사물 남지 림바디 공부 잠배야네 공부르도 아니 마 고랑 기도 기바치나 라마 주바 바니요 제가 림바 디니기 림바니 여바인가 림바니기 아니 공부르도 유바티 당 아바 토메기 유바티니 수 고라니 베냐뉴 체슈 유교 기루니 라마 셀링바당 야체벨람 이르바디 라마 셀링바네 기 담벨람 이르바디 아니 바게타 고몰루루기도 코쿠 리베쿠주 오 디니니 수 뒤니 아니 저지 고라니 냠수나 저지 라마니가 담바 수 냠도 뒤니 냠수 렘바 인자 아니 배 그래다 치주신의 개발도 밥이 개봤어. 오, 이제 아니 샘드베 리바 소치네 때마 인자 유전이 내신이 라도 랑데 개발스. 오, 개발 숨주고네. 아니 개발 숨을 해서 그래서 랑데 라데 랑데 제자 마상만 말 개발 직접 써보셔서 치주신의 개발도 밥이 개발 라도 랑데 개발스. 아. Subject Yeah. Lamrim Dixon. That is a thought. I love that you're not young. Don't say that. This In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the defining characteristics of this very text, which set it apart, are threefold. That present in the great treatise on the stages of the path to enlightenment are all topics of the great scriptures present in condensed form, excluding none. The first exceptional quality of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Second exceptional quality is of the two lineages, the lineage of vast practice and profound view, the lineage of vast practice, that is the transmission from Maitreya through a Sangha to the lineage gurus, and the lineage of profound view, that is the transmission from Manjushri through Nagarjuna and through the lineage gurus, that of these two lineages led off
by Arya Sangha, and by Nagarjuna among their disciples, respectively most accomplished of all, are of Arya Sangha's disciples Suvarnadvipa, of Nagarjuna's Vijayalotika. These lineages are complete in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Thus, the second exceptional quality. And the third, that all the instructions are easily implemented. The third great quality of the great treatise. 제단다 될 태주 첨부 숨 잠주라 윈들라다 태주 첨부 숨이 창대요레스 대자마제 체와시데스 체와시스도 뭐 때마 탐제 게메도 또 체와스 뭐야 다 때마 탐제 게메도 집에 체와 송람 말을 당아도 체와스 아니 계획 공부 대라도 니베 체와스 아니 니주 첨부 랑가도 그 체와스 어딘데 체와 시장가 니지 첨부 랑가 니지 첨부 니주 첨부 니지 첨부 아니 니베 있다 교육이 차는 저 받더라도 세도 왔어요. 어딘데 계주 숨다 체와 시스 때 미세 계주들이 요가 숨도 해서 계주 숨단 체와 시 체와 시 Thus the three exceptional qualities of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. As well, the great treatise has four further great qualities: that it is everywhere consistent with the teachings of the Buddha, the first; that in every case it becomes the very upadesha, oral instruction of those teachings, the second; that it makes for ready discernment of the intent of the Buddha, the third; and that through ascertaining this intent, it makes for the ready alleviation of all negative qualities. 세상다 근데 이제 다 남은 친구들 퇴선 제발이나 아니 수업 시행을 아니 퇴선 제발래 아니 개발도 하고 있는 얘기가 돼서 In this, it is shown that to study and contemplate the great treatise on the stages of the path to enlightenment is even more constructive than any study or contemplation of another text. 이전에 먼저 다 람림이지 람림도 퇴선 칭이 제발이나 아니 수업 시행 탐제를 퇴선 제발다 내 아니 사주 채워 유바 채워 아니 이제 다 유대되게 시행을 인수하면서 What I have described, then, is that study and contemplation of the great treatise on the stages of the path to enlightenment is study and contemplation of all scriptures, the potential, force, and effectiveness equal to just that in the great treatise. 뭐였다? 하나 먼저 다 시야를 참 가르치고 그래서 나다 되게 먼저 다 공부를 주지 얘네 최 가리를 저선 지났어 야다 마야 아니 지금 남이 전부대로 저선 제발이나 아니 제 강가로 저선 제발다 풍부 텔레 제발도 파고 이마 어디게 시해버렸어 다 얘네 가르치고서 뭐지 시야 되다 남이 뭐 주사디 라면 고추자르다 오신이 된주스 오신이 된주서 시고 세다다
당아서 셰베 참되어 내 예송. And where do we find ourselves now? We have characterized the refinement of the intention first, and we have considered what is better or worse in study of Buddha Dharma. Second, to say that the study of the great treatise on the stages of the path to enlightenment is equivalent to, equal to, study and contemplation of all scriptures, leaving us then at the access point, the very beginning of the path, how to properly rely upon the spiritual mentor. 람림 고랑이다 최친이 지난 고랑 삽지 고랑은 모두 최공점을 제비지 제법을 저왔어요. 자외 삽지 시요. 최공점을 제비지 제법을 저왔어. 제법을 저와 직접. 근데 다 당하로 고백집에서 최기 저왔어. 니지. 아니 저원이 된게 최라. 년시에 지달 지주스. 숨제. Somebody. 저원이든 댐백. 와 저원이든 댐백 최라다. 최근에 시하고 최근에 연구를 해줘로 이시 지주제. 다들 사진 모시디 담방모지 로마시 다트에서 봤어. 다 최시하고 인제디 최신이 치고 주제디 아니 주제가 냠서 라네. 다 람비를 뭐 토요를 뭐 시하고로 어디 시나다. 아니 좀 제기 열어서 담방모지 로마시 다트에서 봐. Come sta in the exchange of lecturing and listening in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, there is a first indication of the four qualities which make for the greatness of the text. One shows the authoritativeness of its author, shows that the Buddha Dharma becomes an upadesha, oral instruction, shows that the authority of the author and the quality of the oral instruction, these two greatnesses may be instructed, may become basis for the instruction that is conveyed through lecturing in the great treatise. And then follows the actual way in which students are led through these instructions. 다다 sabje 시세. 다 sabje 시나네 당고 숨보딩 언도 다 가도 조주 양답라. 다른 거 숨지 도살았다. 이네 무시디 담방고지 로마치 다르테를 좀 봐서야 돼. 담방고지 로마치 다르테를 좀 봐들라. 아니 간데스는 sabje 이초. 남지 자와 신이 때문에 지금 때는 로치다 장을 좀 봐서. 다 어디나 딩이나 달라미 sabje 사람 되고 그래서 Those first three sections we have addressed as part of the preliminaries, leaving this fourth, how to lead students with the actual instructions, as the remaining fourth section. That remaining fourth section itself is of two parts.